Eigentlich hatte ich schon letzte Woche vor, mir ein Video mit euch anzugucken vom Gabe-Follower. Der hat vor 5 Tagen ein Video hochgeladen. Baitet hier so ein bisschen mit Skins für Granaten. Aber davor kam noch ein Video. Das ist jetzt schon ein bisschen her, dass er das gepostet hat. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt mit euch. Ich glaube, es war das hier. Ist das so 19 Minuten lang? Geh einfach mal auf seinen Kanal. Also dem Typen könnt ihr folgen. Der macht richtig geilen Scheiß. CS2, neue Waffen, geleakte Mirage 2. Restate, Open Beta, Bauerbar. Das gucken wir uns mal an. Der ist also einer, der auch in den Data Mining-Geschichten ganz tief drin ist. Und bei vielen Sachen, die er so predicted hat, dass sie dann auch tatsächlich gekommen sind. Kann sein, dass vieles, was in dem Video ist, jetzt schon klar ist, weil in der Zwischenzeit kam ja ein Update, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Der kommt übrigens aus der Ukraine, glaube ich, deswegen, ich muss mich auch mal ein bisschen konzentrieren, um den Akzent manchmal zu verstehen. Aber ja, ich glaube, es passt. Ansonsten übersetze ich hier und da mal. Business and pushing new updates almost every couple of days. And after a small break of 2 months, they finally released a massive update that completely changes the meta and creates a huge potential for the future. Hey everyone, Max at the microphone again. Genau, also um das zeitlich einzuordnen, das Video kam ungefähr da raus, wo Mirage ins Game kam. Vielleicht eine Woche später. Spent about a week digging through the new files, and today I'm gonna share everything I've found, so let's get right into it. About a week ago, developers finally started a second wave of invites into limited testing of Counter-Strike 2. Exact numbers and logic by which these invites are sent out are still a mystery, but from my feelings this wave was bigger than the previous one. In addition to that, the developers have changed the logic behind the case drops. Stimmt, hat einer von euch nochmal Access bekommen? Or twice a week after leveling up, rather than randomly standing in AFK or playing. And apparently this is done to deal with idle bot farms, but if the drop algorithm is now known in advance, won't that make it easier to manipulate the market? It still seems a bit confusing to me, and to avoid this kind of manipulations, I think the total number of cases should be increased, or at least the system should be more randomized. At the end of May, the official... Genau, also das habe ich ja auch schon mal selber in einem Video von mir vor 2 Wochen behandelt, Thema Kistendrops, da wissen wir ja auch Bescheid. Ich glaube, der Rest geht es um CS2, okay. Valve account on HackerOne rolled out a new policy according to which, starting from June 14th, all CSGO vulnerability reports became irrelevant and will no longer be considered. Besides that, in one of the videos about Counter-Strike 2, the phrase "I think we should do the 750." Ja, Moment, ja genau, da sagt er es. So, hier. Heute ist der Tag. Heute ist der, an dem Tag, wo ich hier streame, 15.07. Hier. Seht ihr das hier unten? 7.15. Die Amerikaner schreiben ja erst Monat, dann Tag, dann Jahr. Heute ist der Tag, wo wegen dieser Signatur hier unten Leute spekuliert haben, dass heute CS2 rauskommt. Ich glaube nicht dran, aber der Tag ist noch nicht vorbei. I think we should do the 715 appeared for a couple of frames, supposedly hinting at July 15th. But in my opinion, neither the first date nor the second date is likely to mean anything. And if you look at the calendar, then July 15th is a Saturday, and another trailer shows March 15th, which doesn't fit in with the timeline at all. Judging by the Valve time phenomenon, their promise of a summer release could very well mean either the fall or even end of the year. So it's not that easy to predict what and when they are actually planning. And if you keep in mind that they continue the logic with the waves of invites, the closed beta could be stretched for a really long time. Honestly, I'm still surprised that developers decided not to reveal everything at once. And while many of us thought that the new smokes and graphics would be it, almost no one expected such dramatic changes in the buy menu and loadout tab. In fact, this is the first time ever when the developers have changed such a fundamental gameplay mechanic. But most importantly, it creates space for new weapons. Cause in the original buy wheel there was no room for anything new and ja gut, hättest halt noch ein Kuchenstück reinmachen können. Da bin ich echt gespannt, ne? Also es könnte halt echt bedeuten, dass wir nochmal ein paar neue Waffen bekommen. Brauche ich persönlich nicht in CS, aber den Revolver hat eigentlich auch keiner gebraucht. Das war ja auch so ein Update, was damals keiner verstanden hat. Warum gibt es jetzt einen Revolver, wo die Deagle immer die Top-Waffe war? Da hat auch keiner mit gerechnet. Ich meine, den spielt jetzt auch keiner. Und die MP5, die war auch nicht von Anfang an drin, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Oder hat die erst später einen Schalli bekommen? Nee, der Revolver, die MP5 kam auch später, oder nicht? Ja, also MP5, ja, ich weiß nicht, die spiele ich auch nicht. CZ auch, ja. Gut, CZ ist viable, MP5 kann man auch spielen.
Aber ne, vielleicht finden sie da ja irgendwas dazwischen, dass das wirklich mal eine Waffe ins Spiel kommt, die da mithalten kann. Weil es gibt ja auch Waffen, die könntest du auch rausnehmen, weil die spielt keiner. M249. Die kaufst du nur, wenn du ganz hoch führst und rumtrollst. Also auch bei den Waffen, die wir schon seit 1000 Jahren in diesem Spiel haben, gibt es ja auch welche, die kein Mensch spielt. Also vielleicht kriegen wir alle paar Jahre auch mal eine neue Waffe. Halt, warum auch nicht? Almost all slots were already occupied by other types of weapons. While the new system essentially allows you for infinite variability and you can add as many new weapons as you like. Just look at it yourself. When cities have slots that you can play around with, TIS at the same time have only one default. Genau, das ist auch was ich im Stream schon oft gesagt habe, aber da ich die Reaktion hier auch auf YouTube bringen will. Du kannst ja jetzt in dem neuen CS-Loadout die M4 und die Charlie M4 mitnehmen. Also hast auf der CT-Seite beide zum Kaufen, aber hast dann halt 2 von 5 Slots weg. Du musst dich ja entscheiden, welche 5 Waffen du mitnimmst. Ich würde mir noch sehr wünschen, das habe ich denen auch per Mail geschickt als Feedback-Update, dass du hier Map-basierend noch so einen Dropdown hättest und sagst, das ist dein Loadout für Cash, das ist das für das 2, weil zum Beispiel auf Cash spiele ich halt auch gerne mal die Autosniper am A, aber die Autosniper würde ich niemals auf wo spiele ich die denn nicht? Auf Overpass meinetwegen spiele ich die nicht, ne? Also es gibt Maps, wo ich manche Waffen gar nicht mitnehmen würde. Das wäre noch ganz geil, weil sonst, wenn du alle Maps reinhaust, hast du dann vielleicht ein Loadout, was du so gar nicht gerne dabei hättest. Das wäre noch ein cooles Feature, was sie hinzufügen können. Ist dann natürlich mehr Arbeit für dich, ne? Muss man ja auch nicht machen. Du kannst ja auch einen Default-Loadout einstellen, aber wenn es die Option gäbe, so ich weiß, auf Cache will ich die Autosniper haben, aber auf Overpass habe ich dann lieber die Farmers dabei zum Beispiel, statt der Autosniper, dann wäre das eine coole Sache. Oder die AUG meinetwegen. TIS at the same time have only one default pistol and only one main assault rifle, plus one empty equipment slot which is used for the few kits for the opposite side. And honestly, in general, all these inactive slots for equipment and grenades look quite suspicious. Because we already know for a fact that the developers are prepared. Ja, wollte ich gerade mal sagen, ich wollte ja sagen, also ist ja sinnlos. Also auf CT, du kannst ein Diffuse-Kit ja nicht equippen. Oder ein Taser. So, die hast du ja immer als Option dabei. Also vielleicht heißt das ja echt, dass das Skins oder so für quite suspicious. Because we already know for a fact that the developers are preparing official support for skins on Zeus, and have already provided the community with all the necessary materials and tools to create items for Taser. So these slots will be definitely used the same way, right? And we can also kinda confirm it by looking at the code for the interface, as these slots are no different from weapon slots, and similar types of cosmetic items can be just dragged in. But in that case, are they planning new types of grenades, which we already found a couple of months ago, or will they do skins on grenades, like colored smokes, for example? Ah, das hat man ja auch schon sehen können. Also man kann die schon so ändern, die Farben, für irgendwelche Custom Game Modes oder so. Bin ich super gespannt. One of the many new items / new weapons may be a grenade launcher. Ach, Schwachsinn. Developers made a joke about it on Twitter, but sometimes they actually hint about something by making jokes like that. It is important to know that many years ago in one of the updates there was a mention of MK2 grenades, which in real life are used as shells for an underbarrel grenade launcher. And in early September 2022, in Dota 2 update on new Source 2 engine, a simple grenade launcher Fire Sticky mention appeared. At the time of analyzing it, I thought... Vielleicht für die Danger Zone, ne? Also ich habe ja nach wie vor große Hoffnung für Danger Zone. Weil auf der neuen Engine wirst du wahrscheinlich mehr Leute auf einen Server packen können. Source 1 ist ja ganz krass limitiert, was Map-Größen und Spieleranzahl angeht. Da geht halt nicht mehr als 20 Spieler und dem Fog, den du dann damit brauchst. Vielleicht machen die ja für ein Battle Royale da nochmal richtig viel. Ich bin super gespannt. Thought that it might be related to some other game. But given that the grenade launcher already appeared as a full-fledged weapon in the Counter-Strike Condition Zero story campaign, it's not really clear if the developers are joking or not, as the grenade launcher could have looked interesting, for example, in Danger Zone game mode. It is also interesting how much more space has potentially become available for new cosmetic items. I have already covered this in more details in a previous video about clothes. Apparently, while developing Counter-Strike 2, the developers decided to revisit some early ideas from the original game. Unless you don't know, in the earliest official CSGO concept arts, one of the options for... Ja, warum fängt er plötzlich an zu Double Time? Habe ich den Speed? Hä? Nee, okay.
cosmetic items was clothing, and in CS2 files there was once again a mention of 6 slots for wearables. Similar character customization system has already been implemented in another official licensed game called Counter-Strike Online 2, which was developed under the hood of Valve and released in 2013 exclusively for Asian market. And since Valve is constantly reusing ideas from their old games, I would not be surprised if in the future we will see a full-fledged clothing system in CS2 as well. Just take a look. Here is original concept of the character, here is a model that was added to the Asian version several years later, and here is CSGO's version that was added in one of the recent iterations. And there are quite a few such examples. I think that developers will literally take the idea from Counter-Strike Online 2 and bring it to CS2, because it's not that hard to make a couple of agents customizable. And hats or other... Also da weiß ich nicht, also da glaube ich nicht dran. Das würde mich sehr überraschen, wenn du dir einen fucking Kürbis, den sprechenden Hut von Harry Potter oder einen Chicken auf den Kopf setzen kannst. Also im Competitive glaube ich da nicht dran. Wearable parts don't have to be flashy or cringy. They can be done in mind with a team or specific agent. At this point, we are already pretty much guaranteed to know about one cosmetic item in the form of pets, which at this point the files already have a template for a separate capsule, placeholders with images of chickens, and we definitely know that there is a separate slot reserved in the interface, on the same level as a knife, gloves, graffiti, music kit or agent. In addition, the current glove slot is called Clothing Hands, but has a general clothing localization name. And in files there is a placeholder icon which is not currently in use. And then there is a strange... Wie hässlich war das Icon denn? There is a strange currently... Sieht aus wie ein paar Kochhandschuhe. Das werden die ja wohl nicht für Gloves als echtes Icon nehmen, das ist ja total Holz. In use. And then there is a strange map... Ah, guck, das haben wir uns vorhin angeguckt hier. Mirage. Vorhin sogar mit Texturen gesehen. Builds in Apartments 01 that suddenly appeared in Counter-Strike 2 files in the prefabs for the ported version of the old Mirage. Most of you probably already noticed that this location is a remake of a small part of the map at the exit from the T-spawn to the B plant where the TV is located. And if we'll try to load it in game, we'll see a bunch of messed up textures. So I've spent a couple of hours, exported everything in Blender and then imported it back in new Source 2 tools, and now can properly demonstrate everything in game. Basically, it's safe to say that the developers are aiming for an Eastern European style. Ja, also für die es noch nicht erkannt haben, das ist Mirage. Du gehst vom T-Spawn aus nach rechts, das ist die Treppe Richtung B. Everything in game. Basically, it's safe to say that the developers are aiming for an Eastern European style. Roughly the same vibe that we saw in the Half-Life series. And if you look into the names of used assets, it becomes clear that developers are simply reusing models from Half-Life items. Frechheit. It is important to note that this piece of map was compiled on Source 2 back in the end of 2021. So basically 2 years ago, when everyone was saying that I was crazy. What's interesting, in the latest update they completely cut out this map, and either they are trying to hide something or this remake is now cancelled. So I guess we should wait for any official info from the developers themselves. Speaking of maps, it's worth pointing out that the next in line for the limited beta is Nuke, as the developers have left a selection for them. Okay, also wie gesagt, das Video kam vor 3 Wochen, da war Nuke noch nicht draußen und da hat er schon predicted, dass Nuke kommen wird, er hatte recht. At main menu background. Apparently we will see all the maps one by one, as it was in the official Counter-Strike 2 video. Firstly, it'll be touchstone maps, or more like direct ports with little to no changes like Dust 2 or Mirage. Then it'll be upgrades like Nuke, Ancient or Inferno. And only then, finally, we'll get to play on overalls like Overpass or Italy. And besides all that, I'd like to point out a new workflow for creating cosmetic items. Cause in CSGO you had to literally hack into the game to see how your skin would look like on the map or in the inventory, when now it can be done in a couple of simple clicks. It's honestly amazing that the developers added a bunch of examples, so any of you can copy a pre-made skin, apply your own textures or parameters and publish your own work without too much hassle. But a little digging through the materials revealed that some weapons now have a weird orange and green mask called a sticker mask.
It is important to note that the orange part of this mask covers only the left side of the weapon, so the area that the player sees when holding the weapon in his hands. And if we open a tool called Model Dock and try to add a new modifier to the selected model, the list shows CSGO sticker position, which is a square plane that can be moved by coordinates. So maybe the developers are cooking an update with a custom sticker placement on weapons. If you want to, you can place it on a clip, 1 or 2 stickers next to each other. Stell dir das mal vor, du kannst selbst in-game per Drag and Drop deine Sticker auf einer Waffe verschieben. Da, wo du die hinhaben willst. Das wäre auch eigentlich ganz geil. Und dann könnte ich zum Beispiel auf meinen goldenen Koi könnte ich die Sticker anordnen, dass er wirklich steht Eishack Tapsen dick statt Eishack dick Tapsen. Das wäre ganz geil. Okay, go for it. I think it's a pretty decent idea. So leave a comment with a pizza emoji if you watched this far and check out my previous video where I talk about new and future CS2 updates. Okay, ja, also ein paar Sachen dabei, von denen ich noch nichts wusste. Er hat gecallt, New kommt. New kam tatsächlich in der Zwischenzeit. Das ist der Game-Follower. Top-Kanal, wenn ihr immer up-to-date sein wollt, was so rund um CS2 passiert, sowohl auf Twitter als auch YouTube. Schaut da mal vorbei. Wir gucken uns jetzt gleich noch ein Video von dem an, aber hier habt ihr zum Beispiel gerade Mirage dabei in dem Video gesehen, das jetzt nochmal mit Texturen. Wie das aussieht dann, oder wie es aussehen könnte. Ende 2021, hat er gerade gesagt, wurde das schon compiled. Also das heißt, sie sind schon seit 2 Jahren mindestens an CS2 dran. Was ja dann vielleicht auch zum Teil erklären könnte, warum wir seit Ewigkeiten nichts mehr bekommen haben in CSGO.